Good morning, everyone. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Welcome to our weekly live stream updates. We didn't have our stream last week. However, we did provide an emergency response update from staff at our city council meeting. For those who weren't able to join us for last week's city council meeting or watch the live stream, I discussed 4 commitments with regard to selecting sites for homeless services and housing. The first commitment is that the community will be engaged prior to making decisions about program specifics. Second, the city will not program at locations that provide services currently to the community. Third, any city asset that will be utilized is going to be left in a better state than it was when we utilized it. And fourth, programs and projects are contributed to programs and projects will be contributed by every part of the city, and these will be our guideposts moving forward. Today, I'm joined by Health and Human Services Department Data Specialist, Dalton Dorr. We're ready to roll out the Long Beach Homelessness Data Dashboard and highlight some data points important to our emergency response. Dalton will talk with us through the dashboard. Our goal is to be transparent, and as I've discussed in the past, the importance of this many times, it will provide a new level of clarity to our work. Before we move on to the dashboard, I want to provide a few highlights on our city's donation efforts to benefit people experiencing homelessness in our community. On Saturday, March 18th, we'll host a drive-through donation event to collect essential items for people experiencing homelessness. The donation drive will take place from 9 a.m. to 1 p.m. at the Veterans Stadium parking lot located on East Conant Street. The address is 5000 East Lou Davis Street. Donations received during this event will be distributed at the MSC to people experiencing homelessness and will also be available to local partner organizations to distribute these items. For donation ideas, please visit longbeach.gov/homelessness. We've updated locations for our MAC, the Mobile Access Center. This is our mobile MSC on wheels. And so now we're going citywide, and the locations are as follows. The North Altos Shopping Center will take place on Mondays and Thursdays. Houghton Park will be Tuesdays and Fridays, and Billie Jean King will remain a MAC site on Wednesdays. Additionally, there's another storm coming within the next several days. We're seeing rain this morning. For people interested in getting out of the cold, we have 60 warming beds available at the Multi-Service Center. All you need to do is come to the MSC at 6 p.m. to access a bed. Now, it's already been 2 months into the local emergency, and it's important for us to be able to show the outcomes of our work by providing timely data to the public. The newly launched data dashboard provides a comprehensive look at homelessness in Long Beach going back as far as 2018 and key data related to the city's emergency response, with additional data fields to be added in the weeks to come. Dalton is a member of the team who put this dashboard together, and he can walk us through what the community will see when they visit it. So now we're going to hand it over to Dalton. Thank you, Mayor. So our team has been working for months to create a dashboard that we're seeing right now. The dashboard is comprised of data collected by the Health Department's Homeless Management Information System. We call it HMIS. The data runs from 2018 to present day, as well as other data related to the emergency. Our HMIS captures data for each person we serve, including the types of services that they are receiving while they work toward housing. First, you will see a breakout of the data related to homelessness since the emergency proclamation on January the 10th. We display the number of visits to our multi-service center, where people can access many different services, navigate through shelter services, and other housing programs. These services include case management, showers, and mail services. We also have added temporary shelter services during the latest period of cold weather. This gives you a snapshot of the current status, but as we will see later, visits to the multi-service center are increasing over time. One of the first programs we launched following the emergency proclamation was our Mobile Access Center. This is a vehicle that brings services directly to the people, especially in areas of higher concentrations of people experiencing homelessness and in areas where it may be hard for people to access the multi-service center. Since launching the MAC, as we call it, we have increased the number of engagements with the homeless community, reaching out to over 500 people we may not have been able to engage with otherwise. Our efforts are paying off. As we increase our engagement, more people are accepting services from the MAC, as demonstrated here.
We also look at shelter placements. We have been hard at work to expand shelter beds and utilize to the fullest extent possible those that are available. We show a utilization rate here which demonstrates how full our shelters are at any given point. Since January 10th, our shelter beds are at 96% occupied, which is the highest it has been since we report these data. We are also improving our voucher utilization rate over time. These housing vouchers help people pay for the cost of housing. The proportion of people who can use these vouchers to help them into housing continues to creep higher each month. Lastly, we have data about our efforts to improve our outreach to homeless encampments. Since January 10th, we have responded to 152 requests on encampments, and we are seeing the people accepting services from our outreach teams increase. We cover all of these topics in more depth in the charts and graphs on the Overview tab. Beyond the data related to the local homelessness emergency, you'll also be able to view comprehensive homelessness data since 2018. This includes key demographic data such as race, ethnicity, gender, and age of those served overall, and in housing programs, as well as care management services. Data such as program enrollment, number of people assisted, and program success indicators are also included. All of the data displayed represent information from 2018 to today, but we've provided a slider at the top so you can adjust the dashboard data to reflect your desired time frame. When you look at program enrollments over time, which includes interim housing, permanent housing, and supportive services, you can see that we continue to enroll new clients in housing and shelter programs. The large increase in supportive services over time is due, in large part, to our increased efforts around street outreach. Our interim housing programs have also expanded capacity with the opening of new shelters in recent months. It's important to note that these numbers reflect new enrollments. So while the permanent housing enrollments appear to decrease over time, the number of people who are currently using these programs to access housing continues to increase. The tiles below describe our permanent housing numbers in more detail. And as you can see, we have over 1,100 people accessing resources from our permanent housing programs. That means we have that many people off the streets and in homes, thanks to our efforts. We also provide a breakdown of permanent housing program enrollments by race. This comparison outlines our efforts to ensure equitable provision of housing opportunities to people experiencing homelessness. We demonstrate here that we are enrolling and placing individuals from overrepresented racial categories into housing at higher rates, helping to close the gap between the over and underrepresented groups. Lastly, we show the yearly trend in how long it takes a person to find a place of their own from the time they enroll in a permanent housing program. In much the same way, we also show this data around our interim housing program outcomes, including monthly trends and demographic data. Definitions and calculations are available at the top of the dashboard to help the community better understand the terms that we use. And in the coming weeks, we will continue to add more data to provide more clarity. The dashboard is now available at longbeach.gov/homelessness. Thank you, Mayor. Thank you. So as Dalton just showed you, this is an additional level of transparency so that people can understand where we are and what we're doing every day to make a meaningful difference. Long Beach is on the cutting edge by putting together a dashboard like this. We don't know very many jurisdictions that can provide this specific level of detail that is accessible to the public across the country. And so it allows us to really look at our strategies and allow them to be informed by data. So Dalton, you've obviously done a lot of work on this, and thank you so much. You and your team have done an incredible job, and I look forward to future updates. But what would you say, having worked on this, what is the story that the data is telling us about what we're doing and what we need to continue to do? Sure. I would say the thing that jumps out at me is this is a story of capacity. Since January the 10th,
our shelter utilization rate is at the highest it's ever been. It's at 96%. Prior to that, we had lower numbers. This is all to say that we are using the shelter beds that we have. If we were to put more online, if we were to get more shelter beds, we would use them. And so I think this is a story of us using what we have available. This is a story of capacity. Thank you for highlighting that. When you hear additional discussions in the city about creative ways to expand shelter capacity, it's because the data is telling us that's our biggest constraint. I think there's also a story to be told. I saw an interesting number that showed once you're dispatched to an encampment, and if someone is in that encampment, you have a 52, 53% success rate of connecting that person to services. So that data shows that the outreach is working to a great extent. But if we have more services to offer, we can make a more meaningful difference in people's lives. Thank you, Dalton. I appreciate the hard work that our health department is putting forward. Again, this is key information. We want the public to see, so everyone knows the response efforts we're doing in the city's homeless emergency. Just to recap, the dashboard will be used to further inform the city's ongoing efforts to address homelessness crisis and to support the city's mission to reduce the number of people experiencing homelessness here in Long Beach. The goal is to increase housing opportunities, enhance current initiatives, address and improve overall public safety for our community. That's in our mission for this emergency. I invite you all to visit the dashboard today at longbeach.gov/homelessness. And as a gentle reminder, please don't forget to bring your donations to Vet Stadium this Saturday at 9 a.m. until 1 p.m. And for a list of needed items, go to longbeach.gov/homelessness. Thank you for joining us today. Now we'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Buenos días a todos. Bienvenido a otra de nuestras actualizaciones semanales de transmisión en vivo. Si bien no pudimos realizar una transmisión en vivo por la mañana el martes pasado, recibimos una actualización de respuesta de emergencia del personal de la ciudad del Consejo Municipal esa noche. Para aquellos que no pudieron acompañarnos para la reunión del Consejo Municipal de la semana pasada o ver la transmisión en vivo, hablé de 4 compromisos con respecto a la sección de sitios para viviendas y servicios para personas sin hogar. La comunidad participará antes de tomar decisiones sobre los detalles del programa. La ciudad no programará en lugares que brinden servicios a la comunidad. Cualquier recurso de la ciudad utilizado se dejará en un mejor estado que como se encontró. Los programas y proyectos son aportados por cada parte de la ciudad. Estos son nuestros indicadores para avanzar. Hoy, el alcalde Rex Richardson estuvo acompañado por el especialista en datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Dalton Dorr. Nos guió a través del panel de datos de personas sin hogar de Long Beach y destacó algunos datos importantes para nuestra respuesta de emergencia. Antes de pasar al tablero, quiero destacar los esfuerzos de donación de la ciudad para beneficiar a las personas sin hogar en nuestra comunidad. El sábado 18 de marzo organizaremos un evento de donación desde el automóvil para recolectar artículos esenciales para las personas sin hogar. La campaña de donación se llevará a cabo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el estacionamiento del Estadio de Veteranos o Veteran Stadium en el 5000 East Lou Davis Street, ubicado en East Conan Street. Las donaciones recibidas durante el evento se distribuirán en el Centro de Servicio Múltiple o el MSC a las personas sin hogar y también estarán disponibles para que las que distribuyan las organizaciones asociadas locales. Para ideas de donaciones, visite longbeach.gov/homelessness. A medida que pasamos 2 meses de emergencia local, es importante para nosotros poder mostrar los resultados de nuestro trabajo brindando al público datos oportunos y transparentes.
El tablero de datos que recién se introdujo brinda una visión integral de la falta de vivienda en Long Beach desde el 2018 y datos clave relacionados con la respuesta de emergencia de la ciudad con campos de datos adicionales que se agregarán en las próximas semanas. El tablero se compone de datos recopilados por el Sistema de Información de Gestión de Personas Sin Hogar, o HMIS, de la Oficina de Servicios para Personas Sin Hogar del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la ciudad desde el 2018 hasta el día de hoy. Así como otros datos relacionados con la emergencia. Primero, verá un desglose de datos relacionados con los servicios para personas sin hogar y la utilización de nuestros servicios desde que el Consejo de Long Beach aprobó una proclamación de una emergencia local para personas sin hogar el 10 de enero de 2023. Mostramos la cantidad de visitas a nuestro centro de servicios múltiples, donde las personas pueden acceder a muchos servicios diferentes para apoyarlos o ayudarles a navegar a través de los servicios de refugio u otros programas de vivienda. Estos servicios incluyen servicios de administración de casos, regaderas, servicios de correo y también hemos agregado servicios de refugio temporal durante este último periodo de clima frío. Esto le da un panorama del estado actual. Las visitas al Centro de Servicios Múltiples están aumentando con el tiempo. Uno de los primeros programas que lanzamos luego de la proclamación de emergencia fue nuestro Centro de Acceso Móvil. Este es un vehículo que lleva los servicios directamente a las personas, especialmente en áreas con mayor concentración de personas sin hogar y en áreas donde puede ser difícil para las personas acceder al Centro de Servicios Múltiples. Desde el lanzamiento de MAC, hemos aumentado el número de compromisos con la comunidad de personas sin hogar. Llegar a más de 500 personas con las que quizás no hubiéramos podido interactuar de otra manera. Nuestros esfuerzos están dando sus frutos a medida que aumentamos nuestro compromiso. Más personas aceptan los servicios de MAC, como se demuestra en el tablero. Desde el 10 de enero, las camas de nuestros refugios están ocupadas un 96%, que es el nivel más alto desde que reportamos estos datos. Desde el 10 de enero, hemos respondido a 152 solicitudes públicas sobre campamentos y estamos viendo que más personas aceptan los servicios de nuestros equipos de extensión. Cubrimos todos estos temas con más profundidad en las tablas y gráficos. Más allá de los datos relacionados con la emergencia local de personas sin hogar, también podrá ver datos completos de personas sin hogar desde el 2018. Estos datos incluyen datos demográficos clave como la raza, el origen étnico, el género y la edad de las personas atendidas en general, y más específicamente en los programas de vivienda. Gestión de casos y datos de servicio como inscripción en el programa, número de personas asistidas e indicadores de éxito del programa. Cuando observa las inscripciones en el programa a lo largo del tiempo, que incluye vivienda provisional, vivienda permanente y servicios de apoyo, puede ver que seguimos inscribiendo nuevos clientes en programas de vivienda y refugio. Los grandes aumentos en los servicios de apoyo a lo largo del tiempo se deben en gran parte a nuestros mayores esfuerzos en torno al alcance en las calles. Nuestros programas de vivienda provisional también han ampliado su capacidad con la apertura de nuevos albergues en los últimos meses. Es importante tener en cuenta que estos números reflejan nuevas inscripciones, por lo que si bien las inscripciones de vivienda permanente parecen disminuir con el tiempo, la cantidad de personas que actualmente utilizan estos programas para acceder a la vivienda sigue aumentando.
También proveemos un desglose de los programas de vivienda permanente en las que las personas se inscriben por raza. Esta comparación detalla nuestros esfuerzos de asegurar de proveer vivienda y oportunidades de vivienda equitativa a las personas que no tienen hogar. Estamos inscribiendo a personas y colocándolas en categorías sobre representadas en razas, a viviendas en tasas más altas, ayudando a cerrar la brecha entre los grupos sobre representados y a los que no tienen suficiente representación. Por último, mostramos la tendencia anual en cuánto tiempo toma a una persona encontrar un lugar por su propia cuenta, desde el tiempo que ellos se inscriben en un programa de vivienda permanente. Están definiciones y cálculos disponibles en la parte de arriba del tablero para ayudar a la comunidad mejor entender los detalles. El tablero se usará aún más para informar en cuanto a los esfuerzos continuos de la ciudad para abordar el crisis de personas sin hogar y para apoyar la misión de la ciudad en reducir el número de personas que están sin hogar en la ciudad de Long Beach al aumentar las oportunidades de vivienda, aumentar actuales iniciativas y abordar las mejoras de seguridad pública en general para toda la comunidad. Les invitamos a ver el tablero hoy en longbeach.gov/homelessness. Y no se olviden traer sus donaciones al estadio de veteranos o Vet Stadium este sábado de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Hay una lista de artículos necesarios que necesitan las personas sin hogar en longbeach.gov/homelessness. Gracias por acompañarnos hoy. Vàសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូននៅដំណឹងថ្មីនឹងចុងក្រោយនេះក៏ជាសាររបស់អភិបាលក្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងខ្ញុំខកខានមិនបានផ្សាយផ្ទាល់ដូចសពម្ដងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថ្មីនឹងចុងក្រោយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបន្ទាន់រឿងភាពអនាថានេះពីមន្ត្រីសាលាក្រុងដែលជួយបង្ហាញជូននៅកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារនោះចំពោះបងប្អូនដែលមិនបានចូលរួមស្ដាប់ឬតាមដានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំបានជជែកលើចំណុចសំខាន់ដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំនួន4ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសទីតាំងមួយចំនួនសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាលំនៅឋានដល់ជនអនាថានិងសេវាផ្សេងទៀតបាទចំណុចទាំង4នោះរួមមានទី1គឺយើងខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅសម្រេចលើកម្មវិធីជាក់លាក់ណាមួយទី2គឺសាលាក្រុងនឹងមិនដាក់កម្មវិធីណាមួយសម្រាប់ជួយបងប្អូនអនាថាឲ្យជន់គ្នានៅទីតាំងណាមួយដែលត្រូវបានកំណត់រួចទៅហើយសម្រាប់ផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជាទូទៅនោះឡើយទី3គឺរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់សាលាក្រុងដែលត្រូវជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថានេះនឹងត្រូវកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងជាងមុនកម្មវិធីទី4នេះគឺយើងនឹងមានគម្រោងទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ចូលត្រូវតែអនុវត្តពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់សាលាក្រុងបាទដូច្នេះយើងមានប្រតិបត្តិបំភ្លឺផ្លូវយើងដើម្បីឲ្យយើងបំពេញកិច្ចការរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅមុខទៀតថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវជាមន្ត្រីសាលាក្រុងដែលមកចូលរួមជាមួយនឹងលោកអភិបាលក្រុង Rex Richardson នោះគឺលោក Dalton Dor ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងទិន្នន័យរបស់នាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាថានៅទីក្រុង Long Beach និងបង្ហាញជូននៅទិន្នន័យមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអនាថារបស់យើងមុននឹងយើងជម្រាបជូនអំពីទិន្នន័យទាំងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាក្រុងក្នុងការផ្ដល់ថវិកាបរិច្ចាគដើម្បីជួយដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអនាថានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង
នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមីនាខាងមុខនេះយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីទទួលរបស់បរិច្ចាគពីបងប្អូនសប្បុរសជនដោយបងប្អូនអាចបើករថយន្តយករបស់ទាំងនោះយកមកដាក់តាមបញ្ចទទួលរបស់បរិច្ចាគបាទរបស់របរសំខាន់ទាំងនោះគឺសម្រាប់យកទៅចែកជូនបងប្អូនអនាថាបញ្ចទទួលរបស់បរិច្ចាគទាំងនេះគឺបើកពីម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 1 រសៀលនៅទីតាំង start សម្រាប់អតីតយុទ្ធជនគឺអគារ 5000 E Louis Davis Street បងប្អូនអាចចូលចតរថយន្តនៅទីនោះក៏បានដែរគឺនៅផ្លូវ East Conan Street របស់ដែលត្រូវបរិច្ចាគដែលយើងខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីទាំងនោះនឹងយកទៅចែកចាយបន្តដល់មជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវា MSC ដើម្បីបានដល់ដៃបងប្អូនអនាថារបស់របរទាំងនេះយើងនឹងបកគលជូនទៅអង្គការដៃគូនៅមូលដ្ឋានដើម្បីជួយចែកបន្តផងដែរចំពោះបងប្អូនដែលចង់ជ្រាបអំពីការបរិច្ចាគរបស់របរនេះគឺសូមចូលមើលគេហទំព័រ longbeach.gov/homelessness គិតមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល2ខែទៅហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិបត្តិនៃអនាថានេះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យឃើញនៅផ្លែផ្កានៃការខិតខំបំពេញការងាររបស់យើងដោយយើងផ្ដល់នូវទិន្នន័យទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយតម្លាភាពជូនទៅដល់សាធារណជនទូទៅផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនេះគឺផ្ដល់នូវព័ត៌មានស៊ីជម្រៅអំពីភាពឬក៏បញ្ហាអនាថានៅទីក្រុងឡុងប៊ិចរបស់យើងតាំងតែពីឆ្នាំ2018និងទិន្នន័យសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់សាលាក្រុងទៅនឹងបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានេះជាមួយគ្នានេះយើងដាក់បញ្ចូលនូវទិន្នន័យបន្ថែមទៀតទៅក្នុងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យនោះមានផ្ទុកព័ត៌មានដែលបានប្រមូលនិងចងក្រងដោយនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលនិងសេវាប្រជាពលរដ្ឋសេវាសម្រាប់ពលរដ្ឋអនាថានិងការិយាល័យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានជនអនាថារបស់សាលាក្រុងដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងមានផ្ទុកទិន្នន័យផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានេះជាបឋមបងប្អូននឹងឃើញទិន្នន័យដែលដាក់នៅតាមផ្នែកនីមួយៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសម្រាប់បងប្អូនអនាថានិងការប្រើប្រាស់សេវានេះទាំងពីក្រមប្រឹក្សាក្រុងឡុងប៊ិចដែលបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាជនអនាថាជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នោះមកយើងដាក់បង្ហាញនៅចំនួនប្រមាណដងនៃការមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាដែលជាទីដែលបងប្អូនយើងលោកបានទទួលសេវាផ្សេងយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយពួកគាត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាផ្ដល់ទីជម្រកនិងកម្មវិធីផ្ដល់លំនៅឋានផ្សេងទៀតបាទសេវាទាំងនេះរួមមានសេវាគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងការផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ងូតទឹកសម្អាតកាយសេវាផ្ញើសម្បត្តិហើយយើងក៏បានដាក់បន្ថែមនៅសេវាផ្ដល់ទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយដែលជិតផុតរដូវត្រជាក់នេះផងទាំងនេះគឺជាការផ្ដល់នៅទស្សនវិជ្ជាសង្ខេបរួមស្ដីអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចការរបស់យើងចំនួនបងប្អូនដែលអញ្ជើញទៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវាមានការកើនឡើងជាលំដាប់កម្មវិធីមួយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្រោយមានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងរឿងដោះស្រាយវិបត្តិអនាថានោះគឺការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តនោះឯងរថយន្តចល័តរបស់យើងបាននាំនៅសេវាជាច្រើនជូនបងប្អូនដែលត្រូវការសេវាទាំងនោះទៅដល់ទីកន្លែងរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺនៅទីកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអនាថាផ្ដុំគ្នាច្រើននិងជាពិសេសនៅតំបន់ណាដែលប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកសេវានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពហុសេវានោះតាំងតែពីបើកដំណើរការកម្មវិធីផ្ដល់សេវាចល័តនោះមកយើងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងភាពអនាថាបានច្រើនសន្ធឹកយើងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបងប្អូនជាង500នាក់ដែលចំនួនដ៏ច្រើននេះបើយើងមិនមានកម្មវិធីនេះទេនោះយើងមិនអាចសម្រេចផលនេះកើតនោះទេការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានសម្រេចផ្លែផ្កាច្រើនហើយព្រោះយើងបានបង្កើនការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសេវាជំនួយហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានទទួលសេវារបស់យើងពីកម្មវិធីផ្ដល់សេវាចល័តដោយដែលយើងបានបង្ហាញជូននៅក្នុងផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យនោះស្រាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមករានោះមកក្រែនៅក្នុងទីជម្រករបស់យើងចំនួន 90% ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែលនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតមិនដែលធ្លាប់មានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមករានោះមកយើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់សាធារណជនចំនួន152សំណូមពរស្ដីពីការបោះជំរំតង់ស្នាក់នៅរបស់ជនអនាថាហើយយើងខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងដែរនាំគ្នាទទួលយកសេវាពីក្រុមចុះជួយដល់មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំយើងមានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានលម្អិតលើចំណុចទាំងអស់នេះដែលមានពន្យល់ស៊ីជម្រៅជាងនេះនៅក្នុងតារាងនិងក្រាហ្វិកលើសពីនេះទៅទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យឬក៏បញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានៅមូលដ្ឋាននេះគឺបងប្អូនក៏អាចមើលទិន្នន័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីអំពីបញ្ហាអនាថានេះដែលមានតាំងតែពីឆ្នាំ2018នោះមកទិន្នន័យទាំងនេះរួមមានព័ត៌មានអំពីប្រជាសាស្ត្រដូចជាពូជសាសន៍ជនជាតិភាគតិចភេទ
និងអាយុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានសេវារបស់យើងនិងជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកម្មវិធីផ្ដល់លំនៅឋានការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងនិងទិន្នន័យសេវាដូចជាការចុះឈ្មោះចូលរួមកម្មវិធីទទួលសេវាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវានិងសូចនាករបញ្ជាក់អំពីភាពជោគជ័យរបស់សាលាក្រុងនៅពេលដែលយើងមើលការចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងមួយរយៈនេះយើងអាចឃើញមានការផ្ដល់លំនៅឋានជាបណ្ដោះអាសន្នមានសេវាផ្ដល់និងទ្រទ្រង់លំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍នោះបងប្អូនអាចមើលឃើញថាយើងនៅតែបន្តចុះឈ្មោះអតិថិជនថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីលំនៅឋាននិងទីជម្រកនេះចំនួនការឡើងច្រើននៅក្នុងការទទួលបានសេវាទ្រទ្រង់នេះគឺជាសារដែលបង្ហាញឲ្យសារអំពីភាពដុតដៃដុតជើងរបស់យើងរបស់មន្ត្រីក្រុងយើងនៅក្នុងការចុះទៅតាមផ្លូវដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់បងប្អូនអនាថាផ្ទាល់តែម្ដងកម្មវិធីផ្ដល់លំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នរបស់យើងបានពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយមានបើកដំណើរការទីជម្រកថ្មីនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរគឺថាចំនួននេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចុះឈ្មោះថ្មីនៅក្នុងពេលដែលការចុះឈ្មោះដើម្បីបានលំនៅឋានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានដូចជាការចុះគឺបានន័យថាថយចុះជាលំដាប់ទៅវិញព្រោះចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីទទួលបានសេវាលំនៅឋាននោះក៏កាន់តែមានការឡើងជាលំដាប់ខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជូនបងប្អូននៅផ្នែកលម្អិតទៀតអំពីការចុះឈ្មោះលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍ទៅតាមពូជសាសន៍ផងដែរតួលេខបង្ហាញអំពីការប្រៀបធៀបក៏បង្ហាញអំពីឲ្យឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅក្នុងការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ដល់សេវាប្រកបដោយសមធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថាគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់យើងចុះឈ្មោះនិងដាក់បញ្ចូលឈ្មោះជាតិសាសន៍ដែលទទួលបានសេវាច្រើនលើសលប់ទៅក្នុងផ្នែកដែលអ្នកបានទទួលសេវាច្រើនជាងគេដើម្បីជួយឲ្យយើងបង្ខិតគម្លាតរវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលសេវាច្រើនជាងគេនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់សូវបានទទួលសេវានឹងគេបើជាចុងក្រោយគឺយើងសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីនិន្នាការប្រចាំឆ្នាំអំពីថាតើរយៈពេលប្រមាណទើបមនុស្សម្នាក់អាចរកកន្លែងរស់នៅសមរម្យបានក្រោយពួកគាត់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធីសុំផ្ទះអចិន្ត្រៃយ៍និយមន័យនឹងការកណនាគឺសុទ្ធតែផ្ដល់ជូននៅផ្នែកខាងលើនៃផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីជួយបងប្អូនសហគមន៍យើងឲ្យលោកបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះផ្ទាំងបង្ហាញទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាក្រុងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៃភាពអនាថានិងទ្រទ្រង់ដល់បេសកកម្មរបស់សាលាក្រុងក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអនាថានៅក្នុងក្រុងឡុងបិចរបស់យើងដោយបង្កើនឱកាសផ្ដល់លំនៅឋានជូនពួកគាត់ពង្រឹងគម្រោងបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនិងដោះស្រាយនិងកែលម្អសុវត្ថិភាពសាធារណៈសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលបាទយើងសូមជម្រាបបងផងដែរថាសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលមើលផ្ទាំងទិន្នន័យនេះនៅថ្ងៃនេះនៅលើគេហទំព័រ longbeach.gov/homelessness ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែរថាកុំភ្លេចយករបស់របរបរិច្ចាគទៅ start អតីតយុទ្ធជននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺវេលាម៉ោង9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 1 រសៀលកុំបីខានបញ្ជីរីនាមរបស់របរដែលបងប្អូនអាណាថាត្រូវការជាចាំបាច់នោះគឺមានបង្ហាញជូននៅលើគេហទំព័រនេះ longbeach.gov/homelessness ដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍បាទ